Hello students. So now I am going to take a new topic. If you have not seen my previous videos, please subscribe my channel and you can see the uploaded videos. Okay, here I am going to deal with the organization of hospitals. So that is there in the BSc Nursing syllabus and post BSc Nursing syllabus as a heading of organization of the hospitals. So in this video, we can see that the definition of hospitals, characteristics of hospitals, functions of hospitals and types of hospitals, and one sample organization chart of hospitals. And it's important in the concept of university examination also. So first we can see the introduction. The word hospital originated from a Latin word. Hospes means the apartment for strangers or guests. Okay, that's a simple one. Then we can see the definition. So different definitions are there, and for you people, you just learned the WHO definition which is given. WHO defines a hospital as a health organization to provide diagnostic, curative, preventive and rehabilitative services to the population at large. It is a training and research center for health professionals. I think no need for further explanation. It's a health organization, you know that. What all the care they are giving? Diagnostic, curative, preventive and rehabilitative services for all population, whoever is needed. And that's also giving a opportunity for the training of the healthcare professionals and the research center. So next we can see the characteristics of hospital. Characteristics of hospital under 7-8 points are there. We can see each one. First one is hospital is a highly sophisticated organization which deals with the acute, emergency, life-threatening illnesses that need immediate and prompt treatment. Okay, that is the full sentence. So it is a highly sophisticated organization means there we can manage the cases of acute cases also and emergency cases also and all life-threatening conditions we are dealing there. Okay, that is the first characteristics. Second one is it is an open system. Open system that interact with its internal and external environment. Open system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. Internal environment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ hospital. External environment means the society. So then third characteristics, the internal environment. What all are there in the internal environment? Specialized professionals, that's the doctors, nurses, then technical persons for the OT and then for the X-ray, all those areas. Then supportive staff and auxiliary services such as medical, surgical, nursing, dietary and laboratory. They are needed at all time to fulfill the needs of the patient. That is the third characteristics. Fourth one is it requires services of unskilled, semi-skilled and highly skilled persons. I think no need for further explanation. Unskilled persons are the floor workers. Semi-skilled are the some technical or something they need, at least the basic training for that. Highly skilled person maybe means the professionals like doctors, nurses and other professional people. Next point is it runs around the clock. It runs round the clock means 24 hours services. It's providing indoor and outdoor healthcare services. Indoor services ഉണ്ട്, IP patients ഉണ്ട്, outdoor services like ambulance service ഉണ്ട്, community services ഉണ്ട്. Then next point is the hospital system should be dynamic. Hospital system dynamic in the sense it maintaining an equilibrium with the broader social network. Without the society, the hospital is not existing. That we know that. The next point is it is a part of national healthcare system. We know you have already learned that in the community health nursing that the tier system, that means from the central level to the periphery, the PHC, CHC like that. So it's a part of that. And the last characteristics,
Clients with varied demographics and different social and cultural backgrounds seeks and utilize its services. That means different demographic areas and different social. There is no difference between the race, sex, color, or nothing is there. Okay, all the people are equally treated there in the hospital. So these all are the characteristics of hospital. I think it's clear. So next we can see the functions of hospitals. Functions of hospitals under different headings and functions varying according to the type of hospital. So usually the hospital meet the health needs of the people. Okay, it has many features also. First function of a hospital, curative services. Through its emergency and outdoor patient department offers services to the people who seek assistance during the sickness for early diagnosis and appropriate treatment. Second one is diagnostic services. Hospital has various types of laboratory facilities for diagnosing multiple ailments. Different medical procedures are carried out in the hospital. Third, emergency and disaster management services. Hospital is a center for providing all types of emergency services. First aid, management, and then disaster management and emergency at any time, round the clock. Next comes specialized medical services. As you all know that medical, surgical, neurological, nephro, onco, mental health, gastric, and so many are there. Next point, maternal and child health services. It's a part of hospital service, we know that. It has the facility for providing care for antenatal, intranatal, postnatal care services. And then it has separate labor room and for neonatal area, immediate care of newborn area should be there. Next comes the rehabilitative services. It provides physical, mental, and social rehabilitation. Okay, that to both the inpatients and outpatients. That may be through physiotherapy department and occupational therapy department by the trained person. Next one is the social services. It provides social service and help the patients through the Red Cross and other voluntary organizations. So usually they are appointing a social worker. Then maybe a separate department also is there. Next comes guidance and counseling service. Many general and teaching hospital provide the guidance and counseling services to the children and parents and marriage counseling. I think these points are clear. Then we can move on to the next slide. Next is the preventive services. Hospital has the facility of antenatal services to prevent any obstetrical complications and includes immunization facilities, monitor growth and development of children, prevention of prolonged illness, control of infectious disease, etc. Next, community services for the general hospital, and its community department is there for all the hospitals and they are adopting a community. എല്ലാ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസും അവരുടെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ യൂഷ്വലി ദേ ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് കെയർ ടു ദാറ്റ് area's population and they are taking part in the government's activities. Then they are conducting many blood donation camp, eye camp, and then different department also they are conducting camp on these community health centers. Then comes the education and training. Hospital is a center for providing education and training to the medical undergraduates, graduates, postgraduates, specialists, nurses, midwives, etc. They have also conducting various orientation programs and staff development program for the staff who all are working there in the institution. Then comes the research activities. Hospital provides a platform for the health professionals to conduct various types of research studies. And you know that the sample for the research studies either the patient or the healthcare workers or the patient's record. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. Then comes infection control and biomedical waste management.
So each hospital have their own policies regarding the disposal of the biomedical waste handling, and then how to prevent hospital acquired infections and how to manage the waste. Then comes implementation of national health programs. Hospital plays an important role in the implementation of this national health programs, various national health programs that for all community people. Then comes hospital information system, HIS. So nowadays it's a broad area of informatics. We are utilizing the data, and we are dealing with the almost all the activities of the hospitals are through the HIS. Next comes logistic support services. That is supportive services like pharmacy, dietary, laundry, housekeeping, engineering, medical record, etc. etc. ഇതെല്ലാം ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. I think this slide is clear. We can move on to the next slide. Information and health education. This hospital provides, they are in between, they are conducting some camp, or maybe they are putting some leaflets or giving. They are giving information regarding what all the facilities they are having or they are availing services, health professionals, what all treatment they are giving, what all the diagnostic measures, procedures, and cost of each treatment through brochures, pamphlets, booklets. Okay, so everything they are giving advertisement like that, information about the hospital. Then comes telecommunication services. Nowadays you know that telecommunication is a broad area. Teleconferencing, teaching, health information for the community, and they are consulting the doctors through the telecommunication department. Almost all the hospital they have it, either through mobile or broadcasting and satellite. And then last point is the safeguard the rights of the consumers and health professionals. That's one of the important area. Hospital has the plan to safeguard the interest of the sick people, and this also protect the legal and ethical rights of the employees also, and it's important. So these all are the points coming under the functions of hospital. Usually ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എക്സാമിന്. ഓക്കെ, so just learn that. I think it's clear. Then we can move on to the types of hospital. Types of hospitals mainly divided under 6 headings. 6 headingsലാണ്. First one is, we can see the classification on the basis of different criteria. System of medicine. That means classified according to the system of medicine. Under that, allopathy, Ayurvedic, homeopathic, Unani, Siddha, and natural cure. So these all are the different branches of medicine coming under the system of medicine. Next comes according to the ownership. According to the ownership, government runs or public hospitals that are of 3 types: central government hospitals, state government hospitals, and local self-government hospitals. Central government hospitals are run by central government. You know that, for example, AIMS, railway hospitals, defense hospital, PGIMER. State government hospitals, all the government medical colleges, CHCs, and everything. Local self-government is the municipalities run corporation hospitals and all. Next comes the private hospitals. According to the ownership, government or public hospitals and private hospitals. Private hospitals are again divided into voluntary or trust hospitals, charitable hospitals, and then corporate hospitals and nursing home. Voluntary hospitals or trust hospitals are owned by some trust like Apollo Hospital and all. Then charitable hospital are like they are not 100% profitable. Religious bodies are controlled or self-owned like CMC and all. Corporate hospital are registered under the Company Registration Act.
And like Max Hospital and all, mainly they are coming under the corporate hospitals. Then comes the nursing homes. These are the recognized institutions by private persons, you know that. ചെറിയ ക്ലിനിക്കുകളാണ് nursing homes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Maybe single doctor ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ maybe 2 or 3 doctors are there. So these all are the classification types based on the ownership. Next comes the based on the revenue generation. Hospitals are classified. That is non-profit hospitals, and for-profit hospitals, and free hospitals. Non-profit means run by the voluntary organizations, that is maybe for Red Cross and all running. Profit hospitals, private healthcare agencies are running. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും. ഫ്രീ, that's for government services. Almost all free hospitals are coming under health services. That's regarding the main 3 bases of classification. Then we can see the fourth one on the basis of objectives of services offered by the hospital. Hospitals are also further subgrouped into the listed types based on the services offered by the hospital. General hospital, specialized hospital, and the teaching cum research hospital. You know that general hospitals means they are providing indoor and outdoor services. കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മാർക്ക്. മെഡിക്കൽ സർവീസസ് ലൈക്ക് ഡയഗ്നോസിസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, കെയർ എല്ലാം. ആൻഡ് ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫെസിലിറ്റി ദേ ഹാവ് ഇറ്റ്, ലൈക്ക് പീഡിയാട്രിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, മെറ്റേണിറ്റി, ഓർത്തോ, ഓൾ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ലൈക്ക്. ടീച്ചിങ് കം റിസർച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ സർവീസസ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററും ആയിരിക്കും. മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഓർ ട്രിവാൻഡ്രം RCC and all coming under like that. Then comes according to the size or bed capacity. Some hospitals are classified. That is നമുക്കറിയാവുന്ന, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് സബ് സെൻറ്റേഴ്സ്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിച്ചതാണ്. ആ ബേസിൽ തന്നെയാണത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂൾ 2012 ക്ലാസിഫൈഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ആൻഡ് ലെവൽ 4. Level 1 hospitals means the hospital has not more than 30 bed strength. മെയിൻലി നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. അത് എന്തൊക്കെ കെയറാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഔട്ട്ഡോർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസ് ആൻഡ് ജനറൽ സർവീസസ്. ലെവൽ 2 ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതനുസരിച്ചാണിത്. അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, സർജറീസും അനസ്തീഷ്യ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും, മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ലെവൽ 3 ഹോസ്പിറ്റൽസ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ്, ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഡെൻ്റൽ ഉണ്ടാവും, അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ടെർഷറി കെയർ ഉണ്ടാവും, സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം. ലെവൽ 4 ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവൽ 3 വരെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും, ടീച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടെ ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് 6 ഹെഡിങ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അത് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ, ഓണർഷിപ്പ്, റവന്യൂ ജനറേഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സർവീസസ്, സൈസ് ഓർ ബെഡ് കപ്പാസിറ്റി, ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബേസിക് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി വാട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നുള്ളത് 4 ഹെഡിങ്ങിൽ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസെൻഷ്യൽ ഓർ പ്രൈമറി സർവീസസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസസ്, സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ആൻസിലറി സർവീസസ്, ആൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ. ബേസിക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത്രയും മതി. പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒന്നും നിങ്ങളത്ര പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ എം ഗിവിങ് യു വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട്, ടിപ്പിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഫോർ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് ഒത്തിരി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ദാറ്റ്സ് മേ ബി ലൈൻ ഓർ സ്റ്റാഫ്, ഫങ്ഷണൽ,
any type, matrix type. Anyway, this is one of the simple example for the organization chart. We can see in the another slide with the organization structure and the organization chart. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് ഞാൻ തീർക്കുവാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സോ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അങ്ങനെ തരം വരാം. ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബൈ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്.